Hi, welcome to Cooking for Dylan. Yeah, today I'm gonna make meatball. It's kind of like a Burmese style, which is I'm from Burma. I used to call Burma, and we cook like this. So it's about 1 pound of ground beef and a little bit of 1 chopped tomato and half of the chopped onion and some chopped garlic. And also I'm going to throw some paprika, salt and pepper. So it's pretty simple and easy dish that we fixed up. Actually, you know, that when I used, my mom used to cook for us like this. So I'm going to cook for my son and see he likes it. ဒီနေ့ချက်ပြမှာတော့အမဲသားလုံးကြော်ပေါ့နော်အမဲသားလုံးကြော်ငယ်တော့အိမ်မှာမေအများနဲ့ချက်ကျွေးတဲ့အမဲသားလုံးကြော်လေးပေါ့နော်ထမင်းလေးနဲ့စီစာထမင်းစီစာလေးနဲ့နေပြီးတော့ကျွေးတယ်ဆိုတော့ပထမကအမဲသားကြိတ်ထားတာအမဲသားစင်ကုန်လုပ်ထားတာတစ်ပေါင်ပြီးတော့ကျက်သွန်နီဥကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါတဝက်ပပလေးတိတိလေးလီထားတာပြီးတော့ခင်းညင်လေးတိတိလေးလီထားနောက်ပြီးကျက်သွန်ဖြူတိတိလေးလီထားရထည့်ပါတယ်ပြီးတော့ပပရီကာအယောင်တင်မှုန့်ပေါ့နော်အယောင်တင်မှုန့်ထည့်မယ်စားထည့်မယ်ငုံကောင်းထည့်ပါမယ် can you go there no camera okay Okay, so I'm going to mix it up all together until they all mix very well. And I'll start making a little ball like meatball. Ball is here, don't tap your shin. Okay, no. You don't have it, don't you? Your shin. I don't need no more. I'll open it long tomorrow. And I'll leave it here, အခုပါဝင်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးရောနေပြီဆိုရင်အသားလုံးလေးစားပြီးလုံးပါမယ် After mixing up all the ingredients together and I'm going to start making a little ball so like about this size for about this size is good, you know. Okay, so after I make this all, this is gonna be for Dylan, because I make little small size, and this is gonna be for mommy and daddy, and this is a little bit bigger size of meatball. So I'm gonna have to cook 2 different pots. အခုအသားလုံးတွေအကုန်လုံးကိုလုံးပြီးသွားပါပြီဒါကတော့တသားတင်လင်အတွက်အလုံးသေးသေးလေးလုံးထားတယ်ဆိုတော့သူကသူယူစားလို့ရအောင်လို့အလုံးသေးသေးလေးလုံးထားဒီဘက်ကတော့လူကြီးတွေထားပါတော့အဲ့ဒါကိုဒီမှာစီလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်စီလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့မီးအေးလေးနဲ့စပြီးတော့နည်းကြော်မယ်ပေါ့နော် Okay, so I'm putting in a little bit of cooking oil and start cooking with the low heat. Okay, so this is after like 5 minutes to start cooking. This is how they look right now. I'm going to check it out. I'm going to do a bar a year. Yeah, lonely check it out. See that အသားလုံးကိုချက်လာတယ်ဒီမှာနည်းနည်း
ထပ်ပြီးထည့်လို့ရပါတယ် Okay, so this is after I finished cooking, and this is ready to eat the meat to eat, and this is for mommy and daddy, and this one is for Dylan. So it's gonna be for our lunch today. Aku chalupi ba ba bi. Melon jolly ba no. Lu ga ho ayan chi le ma hot bu lu pyo li be. Si li ne ho si le yi le ne long pyo jaw le thabo ba. ဒါကတော့ဖေဖေနဲ့မမေတို့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကတော့တင်လင်းလေးစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နေလစားအတွက်ပေါ့နေလစားကိုအသားလုံးကြော်လေးရယ်broccoli ရင်းနှီးငွေပေါင်းထားလေးနဲ့နောက်ပြီးတော့ carrot ဒါလေးကိုသူ့ကိုကျွေးပါမယ် Okay, so this is a plate for Dylan, and this is what I fix up the beef meatball and fried sweet potato, steamed broccoli, and steamed carrots. And let's see how he likes it. Dylan, I got your food. Got your food, boo boo. Come on. Here, I got your food. Okay, come on. Yes. Meatball. You like it? Was it yummy? Is it good? Yeah, here's sweet potato too, okay? That's sweet potato, fried sweet potato. Yes. The third in there, amazing joy, kazoo jolly, not be up. Broccoli was steamed garlic. That's good, right?